Thank you for staying with the Monday Report. So when 35-year-old Christopher Kemboi moved to Narok from Wasingishu County in 2003 to seek casual jobs in farms, he did not know that another calling was in the offing. Since then, the water assistant at the Maasai Mara University has been deep diving to save lives and retrieve bodies. And even though he offers his services for free, he still does not have the critical equipment needed for this dangerous job. Christopher Kemboi leads us to the prison dam, which feeds off the river Narok. The streams of flowing water often start high up the steep rocky walls of the gorge. As a result, the streams flow quickly, carving deep into the rock and soil they flow over. Soft stones line the riverbed, making this dam, as it is known, very scenic to visit. But Kemboi knows that this, too, is a place of tragedy. But that does not scare him from diving in, either to save someone who is drowning or to retrieve a body. He tells us that at least 10 people have died here in this 8-foot dam. In one incident, 2 students slid and fell to their death. Msichana na kijana walikuwa wanapika picha, wanapika selfie. Ndio sasa wakatron, nikaitwa mimi nikakuja sasa kuretrieve. Niliwapata baada ya siku 2. Nilipowatoa hawa nikapelekwa training Mombasa, Blue Marine Mombasa 2015. Since then, he has been offering his retrieval services for free. But for the father of 3, doing this without any equipment, especially the basic ones such as a dive suit, cylinder or tank, and fins, is very dangerous. Tri-suit inanisaidia nisipate baridi. And then oxygen. Sababu shida ya maji, challenge ya maji ya upande hii haina visibility. Ukiwa ndani uone. Si kama maji ya Mombasa. Maana maji ya Mombasa ni light. Then ukiwa ndani kuna visibility. Then sina ile, kwa sababu ni maji ina flow, inapiti nitumia tube. Then tube huwa inakimbiza. Kama ningekuwa na oxygen, huwa kuna fila na control na mshipi ya weight belt. Weifel nasaidia nisikimbishwe na maji. Yangu inafaa niko na 5 kilos. Yes. Chakula ni lazima kwa sababu ya baridi. But what inspired him to this calling? In his childhood, he and his brother were rescued by fisheries security officers when they were drowning. Nilipokuwa mdogo mimi nilipepwa na maji nikiwa na miaka 13 na ndugu yangu. Sasa nikuje nijifunze kwa challenges ya maji. Sasa zingine kuna wenye huwa anajaribu kufanya kazi kama hii. Lakini si vizuri mtu anaweka mbele, unakuta mtu anakuja anaitisha pesa. Na kuitisha pesa, hii kazi ni kazi ya kujitolea. Residents in Narok can attest to his skill. Hii kijana alisaidia sana. Kuna bodyguard aliingia kwa maji ya askari ya nchini ya Njoe, kaingia kwa dam. Kwa kosa kabisa wenye wa kusaidia. Yeye ndiye alikuja akasaidia. Tungeomba tu asaidiwe mahali ya pate costume. Narok's flood waters can be extremely unforgiving, destroying everything in their wake. Joel Kelele is grateful to Kemboi. 2019 tulipata mkasa kama hii ya maji, tukapata kumuita Kemboi, akakuja akatusaidia sana mpaka tukapata hiyo mwili 2, ilikuwa watoto 2. Na kwa effort yake amejaribu sana siku 2 mpaka akatatua hiyo shida. Alikuwa anafuata mto, ilikuwa anaambia watu si heri basi kama Kemboi angetoka tuachane naye mambo ya mwili, sababu aliingia na akatembea peke yake kwa maji kwa muda mrefu sana. Nikamhurumia, nikajua amepitia mashida mingi. According to a report from the World Health Organization WHO, 40 people drown in the world every hour, 3 of them being young people. Kenya is placed at position 19 among 172 countries of the world with the highest rates of accidental drowning, with a rate of 9.85 out of every 100,000 people drowning. Drowning is a serious and neglected public health threat, claiming the lives of 372,000 people a year worldwide. According to the WHO report, more than 90% of these deaths occur in low and middle-income countries. Matara yoyote ikinyesa hapa Naroko, hapa Kibangas, akinyesa hakuna mtu anakuja mtoni. Ng'ombe tu ndio anakuja anakunywa pale mbele. Deep diving isn't the only thing Kemboi does. He is employed as a water assistant under the Development and Estates Department
In addition to his role at the Disaster Department of the Maasai Mara University, at the university's iconic water tower, he fixes a technical error in one of their pumps. Later, he inspects the institution's supply water tanks using the sound for the diagnostics. We are trying to build that capacity because we realize that every time we have, there is a gap in terms of people who can rescue, people who are who are drowning all over, and those skills are not there. And many times the stories are when somebody drowns, nobody is able to help. He has gone through a lot of challenges because of the nature of the waters. In counties like Bomet, Mombasa and parts of Baringo, some dive for entertainment. But the need for professional divers is dire, one which both the county and national governments need to invest in. Kama ni wanaume maana ni unakasa roho, wengi wanaokopa maiti, kisha angalia maiti anaokopa maiti. Pande huu kuna mafuriko na wasingatie chenye, maana niliwaambia nitafutia mataifa wengine watrainiwe mataifa tukua kama maana kuna wakati mimi sitakuwa hapa na sitaweza kuingia ndani ya maji. Wanaomba kama wataweza kutrain mataifa kama 3 ama kwa tunasaidiana nao. Dorcas Wangira, Citizen TV, Nairobi.